Aktuალური საკითხია, მაგრამ აი ეს საგანმანათლებლო პროგრამასთან დაკავშირებით მობილიზება მთელი ძალების მოახდინეთ ზუსტად მათი ასე ვთქვათ ზეწოლით, რომ ყოფილიყო ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინება პროგრამაში და ამიტომაც ჩვენ ესეთი სპეციფიური მიმართულება მივეცით ამ პროგრამას. ეს არის მდგრადი урბანისტიკის პროგრამა და ჩვენი ჩანაფიქრი ასეთი თავიდანვე იყო ისეთი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროგრამა მუშავდებოდა არქიტექტურის урბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე, ტექნიკურ უნივერსიტეტში, რომ გავაკეთებინა აკუმულირება ზოგადად, ასე ვთქვათ, ის урბანისტიკის მხოლოდ და მხოლოდ ამოცანების დასმის კი არა, არამედ იმათი ამ ამოცანებზე ასუხების, ასე ვთქვათ, მეთოდოლოგიების იმპლემენტაციისთვის ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ესეთი კომპლექსური მიდგომა. ამიტომაც და ზოგადად როგორც კი ქალაქს ეხება ესა თუ ის კვლევა ან პრობლემის გადაწყვეტა, ან პრობლემა როგორც კი ქალაქს ეხება, მაშინვე ის ღებულობს ეს პრობლემა თავის სპეციფიურ ფორმას და საჭიროებს თავისებურ მიდგომას. ამიტომაც ჩვენ წინაპირობად გვქონდა ასე ჩადებული, რომ ამ პროგრამაზე შეეძლო, ასე ვთქვათ, პროგრამისტვის მიემართა და კვლევა განევითარებინა ამ მიმართულებით ნებისმიერი სპეციალობის მასტერს, იმიტომ რომ როგორც კი ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეხება урბანულ სივრცეს, იმ წამს კომპლექსურად ამოტივტივდება ეს ფენები და ზოგადად ჩვენ სისტემაში არის და ჩვენს უნივერსიტეტში არის ესეთი კურსი, როგორც სასწავლო კურსი შედგება როგორც კვლევითი ნაწილისგან, ასევე სასწავლო ნაწილისგან. და ამ სასწავლო ნაწილში არის არჩევითი საგნებიც და არის სავალდებულო საგნები. და რადგანაც ჩვენ ეს ფართოდ გავაღეთ, ასე ვთქვათ, კარი, ჩვენ შევარჩიეთ რამდენიმე მიმართულება ამ არჩევითი საგნებისთვის, რომელიც ზოგადად ჩვენი ქალაქებისთვის არის ძალიან აქტუალური, სადაც ჩვენ გვჭირდება ნამდვილად სპეციალისტები, უფრო დიდი რაოდენობით და ესე იგი ეს იყო ესეთი საგნები, როგორიც არის урბანული ეკონომიკა, урბანული ეკოლოგია, урბანული ტრანსპორტი და ესე იგი ჩვენ ასე ვთქვათ, ყველა ამ საკითხში ჩავდეთ, ყველა საკითხში, ტრანსპორტშიც მათ შორის ჩავდეთ ეს ასე ვთქვათ, ეკოლოგიასთან ფაქიზი დამოკიდებულების საკითხები. დიახ. და ყველაზე საინტერესო ალბათ აუდიტორიისთვის ის იქნება, რომ შევეცადეთ იმისათვის, რომ ეს ინტეგრირება, ასე ვთქვათ, ნაკლები შეცდომები, მეტი დისკუსიის საშუალება ყოფილიყო, ჩვენ შევეცადეთ, რომ საფუძვლად დაგვედო ამ პროგრამისთვის ასევე პარალელურ რეჟიმში დავამუშავეთ ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც დოქტორანტებს დაცვის შემდეგ საშუალება ექნებოდათ, რომ მიეღოთ ორი დიპლომი. ეს იყო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დიპლომი და ლისაბონის უნივერსიტეტის დიპლომი. საქმე იმაშია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მოახერხეთ, ძალიან რთული იყო ამ პროგრამის მომზადება ჩვენთვის, იმიტომ რომ აი ამ საკითხების წამოწევის შემდეგ ჩვენ გვქონდა ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა ამ დარგის სპეციალისტებთან და ზუსტად არის ინტეგრირებულად ვცდილობდით, რომ ეს საკითხები, ასე ვთქვათ, урბანულ ჭრილში და ზუსტად ისე განგვეღილა, რომ ასე ვთქვათ, მომავალში ისინი ბაზისად ასეთ სარჩულად ყოფილიყო გამოყენებული თბილისის და საქართველოს სხვა ქალაქების გადასაწყვეტად, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ზუსტად იმ პერიოდში გადიოდა ჩვენი უნივერსიტეტები ევროპულ აკრედიტაციას. ჩვენი უნივერსიტეტი იყო ერთ-ერთი პირველთაგანი, რომელიც გადიოდა ამ აკრედიტაციას და სამწუხაროდ ზოგიერთი მოთხოვნა ჩვენს
მიერ ალბათ არ იყო სათანადოდ გათვალისწინებული, იმიტომ რომ წინასწარ ჩვენ არანაირი ასე ვთქვათ ის არ ქონდა ჩვენ მოქმედებით ცდილობდით რომ მემოქმედება ეს პროგრამა მოგემზადებინა ევროპული სტანდარტების მიხედვით, მაგრამ ზოგიერთ საკითხში გაუგებრობის გამო, ზოგიერთ საკითხში ნამდვილად ალბათ ჩვენ აკრედიტაცია ჩვენი პროგრამის ვერ მივიღეთ, თუმცა გამოიმედეს რომ გარკვეული ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით გარკვეული ცვლილებების შემთხვევაში, გარკვეული რეკომენდაციების გათვალისწინების შემთხვევაში ისევ დადგებოდა დღის წესრიგში ამ პროგრამის აკრედიტაციის საკითხი და თუ ეს პროგრამა აკრედიტირებული იქნა, ჩვენ პრაქტიკულად შევიტანეთ ეს გარკვეული ცვლილებები ზოგიერთი ექსპერტების ასე ვთქვათ მიერ მიწოდებული ზოგიერთი ჩვენ თვითონ კიდევ დამატებით ჩავდეთ ამ პროგრამაში და იმ შემთხვევაში ჩვენ თუ მივიღებთ ამ აკრედიტაციას, ალბათ სექტემბრის თვეში ჩვენ გვექნება საშუალება, ხელშეკრულება ჯერ კიდევ ეს იყო 5-წლიანი ხელშეკრულება და გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს ორმაგი დიპლომის თემა ასე ვთქვათ ძალაში დარჩეს, თავისებური წინაპირობები უდევს ამას, ანუ შეიძლება პროგრამამ დამოუკიდებლადაც იმუშაოს, მაგრამ თუ ის პირობები იქნა დაცული, რომელიც ხელშეკრულებაში არის, მიკითხებული, მაშინ ამ შემთხვევაში ესე იგი ახალგაზრდა მეცნიერი მიიღებს აი ამ ორი უნივერსიტეტის დიპლომს ხარისხის ანუ უნივერსიტეტში. და გარდა ამისა გვქონდა ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა ბატონი ანტონიო კასტელ ბრანკო ეხმარებოდა ამაში კიდევაც ერასმუსის ეროვნულ სააგენტოსთან, ახალბატონი ლუნდთან და ნამდვილად ჩვენს ასე ვთქვათ სტუდენტებს ექნებათ გარკვეული საკმაოდ ძლიერი პლუსები ამ გრანტების, ერასმუს პლუსის გრანტების მისაღებად. ეს ცლად მოკლედ რამდენად კაფეოს წარმოადგინეს პროგრამა. აი ამ პროგრამის შესახებ, თანამშრომლობის შესახებ. Because we are kind of short on time. I finished. Yeah, okay. Kawaru jigiri markoba itu di national news national da mera bara ko janet ta kardiya. Am to mejale Vogler vitmi ramdeni ramas რომელიც ჩემი აზრით ჩვენი სადისკუსიო თემა უნდა გახდეს. რაზედაც ასე ვთქვათ, ვიფიქრებდა ასე ბატონი ანტონიო პირველი ის რომ ჩვენს უნივერსიტეტში ორი წელია რაც ძალაში შევიდა უნივერსიტეტის პროგრამა, რომელსაც მიღება გვაქვს და ამზადებ ცნობილი. მე მის აღწერას არ დავიწყებ, ამის საშუალება სხვა ფორმატში გვექნება, მით უმეტეს გამარჯვება ნინო როგორ წარმოიშვა ეს პროგრამა ზუსტად იდენტური პროგრამის ტექნიკურ უნივერსიტეტისთვის. ამას გამოვტოვებ ერთ რამის ვთქვი, ჩვენი კონცეპტუალური შეხედულება დოქტორანტურის დონეზე პროგრამები განსაკუთრებით ეს პროგრამა არ არის იმდენად სასწავლი პროგრამა, არამედ ეს არის კვლევარების, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებელი და აკადემიური პერსონალის, ასე ვთქვათ, მოსამზადებელი პროგრამა. ამიტომ აქ სასწავლო კომპონენტი შედარებით მცირეა, თუმცა ინდივიდუალურად შეიძლება ბევრი დასჭირდეს ვიდეო მაგას, იმიტომ რომ урბანისტიკა არ არის ერთი რაღაც სფერო, არის რამდენიმე სფერო და სხვადასხვა წელს შეიძლება ეს სფეროების კონფიგურაცია იცვლებოდეს. ძირითადად ეს არის კვლევა. ძირითადად ეს არის განსაკუთრებულ შედეგებზე გასვლა, როგორც აკადემიური თვალსაზრისით ამ და აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ისიც არის გამოქვეყნება იმისი, რასაც სტუდენტები, ამ შემთხვევაში PhD სტუდენტები, დოქტორანტები აღწევდნენ. ამ თვალსაზრისით ჩემთვის ძალიან საინტერესო იქნება ბატონი პიოტრის, რომელიც წარმოდიდგენთ თავს და გეტყვით, ასე ვთქვათ, მის წარმოადგენს ერთი ჟურნალის, საკმაოდ კარგი ჟურნალის, ასე ვთქვათ, ედიტორია. ხო, აი რა არის ის მოთხოვნები, რომელიც ერთმხრივ მეცნიერებას აინტერესებს და მეორე მხრივ ჟურნალს აინტერესებს. მეორე რაზედაც მინდა ყურადღება გავამახვილო და როგორც გავაშკერო, როგორც კითხვა ყველასთან, ეს არის კონკრეტულად ჩვენ აქ ყველანი წარმოდიდგენთ ვართ ალბათონი იას, ხოლმეც ბატონი ნიკაც აკადემიური სფერო და რომლებიც ან მარტივად ჩართული პროგრამების განხორციელებაში
ან ეხლა ვაპირებთ ამ პროგრამების დიზაინს და დაწყებას. ჩემი კითხვა ზოგადი არის ესეთი: პირველად, რა უნდა ვასწავლოთ? მეორე, როგორ უნდა ვასწავლოთ? მესამე, ვინ გვინდა რომ საბოლოო ჯამში მივიღოთ, რა თქმა უნდა, ვსაუბრობ ზოგადად იმ სფეროზე, რომელიც ქალაქების საბოლოო ჯამში განვითარებასთან დაკავშირებულ საქმიანობას შეეხება. აქ შევხვდეთ მე, იმიტომ რომ საინტერესოა ჩვენი პანელისტების მოსაზრება, აი რა მდგომარეობა გვაქვს და როგორ ვხედავთ, როგორ უნდა მიმდინარეობდეს. ზოგადად ერთი რაღაცა და შეგვიძლია არის ის, რომ ძალიან კარგია, რომ ჩვენ ნაწილი ხალხის პოლიტიკაში, რომელიც სხვადასხვა უმაღლეს დასაწყებულებაში საქართველოში ახორციელებდა, არის შეგვართ ახლა ერთად და შეგვიძლია გალაპარაკება, იმიტომ რომ ესეც კი საკმაოდ შეზღუდულია მიუხედავად იმისა, რომ ინდივიდუალური კონტაქტები გვაქვს, მაგალითად იას ილიას უნივერსიტეტში რაღაც სტუდენტებს დავასწავლე და ატომი და დედიხანია თანამშრომლები და წიგნის კი გამოგვიშვია ერთად და ასე შეიძლება. Was okay? So now you read. Very good. So like Soso was saying, Piotr. I mean, yourself in the position of editor on these types of issues. You heard the presentation. I mean, this short conversation presented of our works by Nino and Soso. How many of these things have you seen coming through your research in these subjects? In other words, this convergence that is happening right now. What have you seen in your area, and how the convergence has happened in Poland? I think that would be very interesting for us to hear, since you are somehow ahead of Georgia in that respect because of this convergence process, which is so complex and difficult. Ladies and gentlemen, first of all, thank you very much for being invited to be a member of this panel. As I was introduced, I have the privilege to work as the editor of a journal, Urban Development Issues. It is published by a leading spatial planning institution called the National Institute for Spatial Planning and Housing, located in Kraków, Poland. At the same time, I am the chief of a program, didactic program, at the Jagiellonia University in Kraków, devoted to spatial management. So I can say that I have the view from different sides on the issue that we speak here. When it's about the journal, I may tell you that we have great papers about the cities, we have great papers about spatial planning. Unfortunately, we don't have enough papers about how to teach spatial planning, how to teach about urban issues. This is a nightmare, especially for the beginners, when it's about the PhD students, for example. If they have a great supervisor, sometimes they may count on receiving some tips how to be a good teacher in this area. Unfortunately, not every great scientist is at the same time great supervisor of a young people. So this is a great gap, in my opinion. Good papers about how to teach. So I would say that this is like the missing field. You've asked about the convergence in the case of Poland and in the case of my experience. You know what? I observe this convergence on many different layers, and it means different things. For example, we started to create a spatial management program at the university in 2015. After having more than 100 years of experience with teaching geography, because I originally work at the Institute of Geography.
since years there is this huge discussion who should plan cities. For decades it was only limited by law to architects and urbanists. Geographers were not able to sign as the authors of spatial plans. There was a huge, long-lasting dispute. Who should actually do this? You know, geographers say that architects look only at the building as as just a piece of space, and we geographers think globally about the space. We feel the interactions between different issues and so on and so on. So finally, at some point, our legal system changed, and there are no such restrictions right now. So actually, suddenly, all the enterprises that may and have some experience with spatial planning started to hire mostly geographers to work on spatial planning. Why? Because of methods, because of digital form of spatial data. As fast as we started to use GIS, Geographic Information System, and the software that is devoted to GIS, our strength started to be visible among those who already did a lot of spatial plans. So, from our perspective, the convergence is also to be acknowledged by law as those who may be as equal as architects in working for spatial planning. So I would say, I know that it's not exactly the convergence in the, the common way of thinking, but as I told you, I see it on a different levels of what we do as teachers and scientists. Another issue, when we created the program of spatial management studies, there is a convergence between scientists, practitioners, and citizens in the program of the studies. And I don't believe that we could educate good spatial planners without students learning from scientists, learning from practitioners, and learning from citizens. How can we introduce citizens in the program of studies, because it may sound like a strange idea. For example, there is one course where our students create the project for so-called civic budget. So basically, they have to prepare something that the citizens would vote for in the competition for the projects that will be published by the local authorities. So even when they have some ideas, even when they know the legal issues of planning, they have to think as citizens, because citizens will vote for the projects to win, and actually the projects that win are actually made by the city. So they also, that's how we that's how we teach them that there is actually a chance to go from idea to make it real. Exactly. This is something rather new, because before that, teaching spatial planners was mostly either teaching them about the legal rules of planning, or just teaching them about how to draw a plan, or only about the environmental issues of planning. Right now, I don't believe it's possible to teach one without everything else. It opens a serious issue. Who should teach as teachers? As I told you, I work at the Institute of Geography. We don't have a program that we could use for a didactic program made by a few different institutes, 3 different universities. So, and at the same time, it's just impossible to hire specialists of every field you need.
But still, we ask architects to give at least few hours of lectures as a part of the program. We don't pretend that we know everything. I think this is the worst that may happen. Sometimes people who teach spatial planning from a given perspective, they pretend that they can teach everything. This is a serious issue. I don't want to speak too long. Maybe one last thing. One last thing which I also realized after teaching the students for a few years. They are too much into the city as an administrative unit. Because usually the data that they can work on is a data for the area in certain city limits. They should start to think about the city as a much larger body. This is something that we also have to change. Not to be so, concentrated on administrative limits when we try to solve urban problems. Thank you. Sorry that it took me so long to get. Yeah, okay. We understand that it can't be shorter because otherwise it doesn't make sense. So we have this contradiction of time on the one hand and expression on the other. So I think that's fine. Let us say what we want and then we discuss this and how we will pursue. Okay. You've heard a little bit about our experience, and I understand that we haven't worked with you. Lisbon has worked with GTU and with TSU, but we have not worked with you. How do you feel about it? I'm just kidding. So my question is, in your convergence, what has your school done? And then the second part of the question is, what, whom, and how are you doing this effort of this pedagogical effort, this convergence effort? That's what I think we would like to hear about. So basically, how is this convergent process happening or not? If yes, or why not? Yes. Between universities, and especially because it is the theme of this conference is about convergence because of the agreements with the EU, and so how does this convergence happen? For example, Piotr mentioned the importance of new tools such as geographical information systems to give them an edge over the architects. I mean, that is a convergence tool that has changed the tables. That's very interesting. I'm sorry, I'm just jumping the gun a little bit on this, but I think it's kind of one of the things I got from your message, I still didn't get very much about your convergence with the European Union, but I would like to. So, yeah, you have the floor. Thank you. ES State is quite young university compared to the technical or BC State University. The program is only running about 8 years. Do you want to speak in Georgia? I mean, for the audience, because no, it's all right. It's okay. Yeah, but how to teach? It's very hard. I don't, especially in urban design or urban planning, which a lot has changed after Soviet times. But one thing that we have found or we have experienced is, I would agree with Piotr that research is one of the important parts, which I have to admit the students don't really like.
and theoretical part, and then also practical part. We have been working on several existing cities and working on different topics which are very important at this point in Tbilisi in Georgia. And we found that using the existing problem, existing situation, existing history or circumstances is very good, very good example to teach or to students also to learn from this experience. We have been working on Soviet housing system and what has changed, and comparing it to with Eastern German housing system and what had happened there. We also worked on with the French students together on Salukvadze and Chiatura and what happens to the cities which are shrinking and how to redevelop it. So we had several projects which were very much hands-on, and I think it was very interesting for our students, and I think also good for as a teaching, although I have to express that theory and research and reading the literature is super important. We find that it's not very important, interesting for students, but they have to. Converging, we worked with, right now we work with TU Braunschweig, which is located in in Germany, and we work with the Institute of Sustainable Urbanism. Vanessa Carlo is the head of the project, and I think we have been we have been collaborating. The students have been in Tbilisi and working on Soviet housing system, and two of the master students did Saburtalo area and how they could redevelop Saburtalo area, and studied Khrushchevkas and houses in this area. Also, some of the students have been in Germany and studying for half a year there. So we're trying to learn from them, and in some parts they're also learning from us. So we're trying to collaborate. Oh, thank you. That's very interesting. Yes. Well, Jesse, I understand that you are with the Free University, and but however, you originally are from New Mexico, which is a place that I know fairly well, from from an American / Tbilisian. You've been here for how long? On and off for about 5 years. So I would dare to say that American / Tbilisian approach, and having the American experience, which is, by the way, I don't know if you realized, but we have designed in Europe, in the European Union, the process of Bologna, which you've all heard about, probably the idea and the concept of ECTSs, and that is a convergence tool. I think we have copied very much, we Europeans have totally copied the American educational system on that regard, It's a great system, by the way. And, but wait, I'm just giving you the background, I'm just kind of fitting in. I'm just saying we plagiarized, we in the European Union plagiarized the American university academic system. And so, from that point of view, I think America is ahead of us, way ahead of us. And you, knowing the American system as you do, and as with your experience here, how are you seeing this convergence happening?
Did you get the question? I think so. I mean, I can at least begin to address a bit of the context that I'm carrying with me. I mean, obviously, the American academic context is such a radically different sort of academic ecology, right? You know, we have planning programs that are in architecture and spatial design departments. We have planning programs that are in management and governance. And so the same is true for landscape architecture and urbanism, et cetera. That, you know, even within the sort of fundamental structure of the universities, within the fundamental structure of the universities, the same program or the same degree can have radically different directions or vectors of where the sort of energies or focus and research questions are being directed. And so, you know, I guess one of the main things that I see here in Tbilisi, let me just give a quick background on exactly the Free University program that I'm a part of, because if Ilya is a new program, we are extremely new. We're about 4 months old. And so we have our very first incoming class of bachelor students right now. And having taught now across the bachelor's and master's level for about 15 years in American universities, I just think there's a really big difference in the responsibilities of teaching at those two different levels. And I think that that's particularly true here as well. And so in this new program, I guess, you know, I have to be very clear that... Remember the translator start. Okay, I'll keep it slower. And so, you know, within the specific context of a free university as a bachelor's program, I think, on the one hand, we have a kind of urban goal, which is ultimately architecture's responsibility towards the city. And that's how I would, in some ways, encapsulate the philosophy of our program. But in the end, I really think that when it fits into the sort of like broader sort of set of academic trajectories, it's really a sort of critical thinking type degree in the end. You know, it's using architecture and urban questions to ask much broader questions. And so I don't expect my students to necessarily finish this degree and stop there. My hope would be that they would continue on into both international and other degree programs within this country. That said then, you know, so picking up on the point that you asked about what should be taught, how should it be taught, etc. I do think that developing that academic ecology here is a really important step, meaning that you know, the sort of work, it's a very small population, of course, that we're talking about, especially at the graduate level here. And so I think that, you know, moving forward, it would be important not to, in some ways, duplicate some of the efforts that, for example, the research wing at TSU is doing, or some of the other the work that you're doing at Ely State, but it's to really, in some ways, look internally a bit at some of the convergences and not so much see these different institutions as competitors, but, you know, really perhaps identifying within the possibilities that are here how we could build a sort of richer ecology for graduate level work. Thank you. Well, thank you very much, Jesse. Now, and for our last panelist, Jesse from, Nick from the School of Design, GTU, and responsible for the international area. I think that, I mean, you are already there. You're already at the level of dealing with the international affairs, whereas we are kind of in either in urban planning, architecture, and so on. You are already in the area of internationalization, and so the question basically is the challenges that you face today, the challenges that you have overcome in the past, and the challenges that you think you will be having in the future. Thank you. Thank you very much. I'm very glad to have a chance to speak after Jesse, because I happen to be chair of the National Commission to
to give them accreditation last year, and I'm happy that they are up and running with this program, because we really felt that Free University was a good place to start architecture program, and I was glad that I signed up to that. And welcome to the now growing family of architectural and planning institutions, and I'm sure that you will be in a leading position because you have all the resources. That's on that. To answer your question, I probably have to step back a little while. Looking at the audience, I'm older than most of you here, and actually when I did my PhD, it was called Candidat Architecture. It was horrifying, 36 years ago, and because we didn't have a panel here, no dissertation council, I had to defend my thesis in the Moscow University Institute, SNIP Gradostроительство. So you remember that institution, yeah, but that was the only one available, really. Why I'm saying that? When I was doing my PhD thesis, I thought that urban planning was part of architecture, like physical planning, and that's how they were teaching. But the best reference I received from this university, from Vaja Gujabice, who had the Department of Economic Geography in 1982, and it was really the most profound one. Then I went to England for a year in the University of Birmingham. I suddenly realized that the Center for Urban Regional Planning was part of social science. So I was sort of lost. Where is it? Is it geography? Is it physical planning, architecture? Was it social science? And then answering your question about the challenges, convergency, internationalism, we are doing now the master program with Technical University of Berlin, and it was Technical University of Dortmund, but it slowed down because the lady who was running it at Technical University of Berlin moved to Aachen. Now we probably will be doing that with TU Berlin and TU Aachen. And whatever, I mean, I'm totally lost in this situation. Who are these guys? And they are asking, who are we? I mean, what we are doing, and what is actually urban planning? And then you realize that you are dealing with the people. Sorry that I missed yesterday. It was fun actually to see the old mayor running one of the panels. I understand Armania was here yesterday, and it could be, I mean, a huge fun, because I guess that there will be a lot of people who would like to ask him a lot of questions to this present mayor. What the hell we are doing? What the hell we are doing here in Tbilisi? And to be honest, what the hell we are doing in other cities in the world? I mean, what are we? Basically, you know, the challenges here are probably the same challenges as you have over here and wherever we are. Okay? Maybe married with some local specifics, maybe, you know, the types of people you are being on it. When we were talking to Berlin and to Dortmund now, projects, they have a very interesting programs here in Tbilisi around Nino Chachava and Pirosmani streets across the river on the left hand. And you are talking with the real people there who live generations and now facing, you know, some uncertain future and so on. And basically, I can't answer your question about internationalization. I think first we need to find out what the hell we are doing here and how we are dealing with our time. The fact is, and I think most of the Georgian atheists will agree with me, we are destroying the city right now. We are ruining it
we are wiping out the memory of it. I have to be personally part of the responsibility because Sosa knows that I am in practical architecture and we are saying nice words from the presidiums of the different meetings and then we go aside and make our drawings and want an exemption to have a density increase. What about that? Do it for me. And so on. So it's double standards and it's double standards everywhere. I don't know whether it is the same over there. But unfortunately we are facing this situation right now. Yes. Thank you very much. Now we have more time that's on the Yes, yes. You say, I will take now this chart. So, yeah, this is more or less what we wanted to tell in a very short time. And now it's up to you to reflect on it or also give questions. Yeah, let's go to the discussion because still one question is open. So here we have problems. We have so many problems. Okay, starting, and the city is still not only one city, but the cities in our country need something else, something better. So where is the problem? Nino, coming to come. Thank you very much for inviting me here. I will, maybe one of the solutions of the problem of our city, our capital city, Tbilisi, is development of our regions. This is one of the solutions that regions will be stronger and then we have less problems in Tbilisi. Especially when we have to learn მოკლედ მოგახსენებთ იმ შესახებ, რომ ნამდვილად ჩვენ ამ წუთში მუშაობთ რეგიონებში, გვაქვს ესეთი პროგრამა, რომელიც უკვე დასასრულს უახლოვდება, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობების ინსტიტუციური გაძლიერების პროგრამა და აქ ჩვენ მიმართულება სიცივი ტერიტორიული დაგეგმვა, ბატონი ვადოვარდოსანის ხელმძღვანელობით არის ეს პროგრამა. და აქ მე პირადად მიყავს ორ რეგიონში მუშაობა, შიდა ქართლში და სამცხე ჯავახეთში. და ჩვენი სამიზნე ჯგუფები არის მერიების თანამშრომლები, რომლებსაც აბარიათ ინფრასტრუქტურის განყოფილება. ეს სხვადასხვანაირად არის საქართველოში, სხვადასხვა ტიპის განყოფილებებია. არის ზოგან არქიტექტურა, სიცივი მოწყობა და ინფრასტრუქტურა, ზოგან არის ეკონომიკა და ყველაფერი ერთად. ამგვარ და ჩვენ ვაწყდებით ამგვარ გამოწვევებს, რომ საქართველო ფაქტიურად 2028 წლისთვის უკვე უნდა მთლიანად იყოს დაფარული, განახლებული სიცივი ტერიტორიული დოკუმენტაციით, ანუ ქალაქშენებლობის გეგმებით, განაშენების რეგულირების გეგმებით. და რა თქმა უნდა, ჩვენ სხვადასხვა ტიპის სურათი გვხვდება რეგიონებში, არის ძალიან საინტერესო იყო ამ პროგრამის შესახებ გამოცდილების მიღება, რომ ჩვენ ვაკეთებთ მთელ საქართველოში, ვიცით ვის რა პოტენციალი აქვს, ვის რა შეუძლია რომ გააკეთოს და მოკლედ ძალიან მოკლედ მეთოდიკის შესახებ. ანუ ტრადიციული ქადაგებალებითი მიდგომა ნაწილობრივ შეიძლება გამოყენებული იყოს, მაგრამ უფრო მეტად მაინც ეკონომიკური გეოგრაფიის მიდგომებს ვიყენებთ. ანუ ჩვენ ზუსტად იგივე გამოწვევის წინაშე ვდგავართ, იმიტომ რომ მერიების თანამშრომლებს არ შეუძლიათ ცხადია მიიღონ მონაწილეობა მთლიანი დაგეგმვის პროცესში, მაგრამ მათი ნაწილი რომ შეასრულონ, ეს არის ძირითადი მიზანი ამ პროგრამისა. შესაბამისად, ამ მეთოდოლოგიაზე მოკლედ გეტყვით, ეს არის CITIS ალიანსის გამოცდილი და აპრობირებული მეთოდოლოგია, რომელიც ეკონომისტებისთვის და გეოგრაფებისთვის კარგად ნაცნობი არის, მაგრამ ჩვენ სფეროში, ანუ ჩვენ სფეროში, არქიტექტურული სპეციალობა სფეროში ამდენად ფართოდ არ გამოიყენება და არის უკვე მონაცემების შეგროვებიდან იწყება ეს ყველაფერი, ეგრეთ წოდებული საპროექტო ობიექტის ნარკვევიდან, შემდეგ მოდის ხედვა, რომელიც უნდა იყოს ამბიციური, ესე ვთქვათ, ისეთი, მაგრამ ამავე დროს რეალისტური, მრავალფაქტორული ანალიზი და ინდიკატორები, რა ძალიან მინდა რომ დამკვიდრდეს რეგიონებში. რა თქმა უნდა, თბილისის განვითარების გასაღები, როგორც მოგახსენებთ, ნამდვილად იქნება რეგიონების უფრო მეტი განვითარება და იმედი გვაქვს, რომ ეს პროცესები ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე არის შესაძლებელი დღეს, რომ ჩვენ საუბრობდეთ, თავიდან მოგვიგეთ მთელი ქვეყნის
დოკუმენტაციის განახლებაზე. ეს არის ხანძრივი პროცესი და ნუ აქ 2028 წლამდე ჩვენს რეგიონის, მაგრამ ნუ ყველაფერი ამ დროს მომთავრებული ამას ითვალისწინებს განახლებული გამომდინარეობაც. თან გამოწევა და თან ძალიან დამაიმედებელი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის, ძალიან საინტერესო ამის შესახებ ცოდნა. თუმცა კითხვა მაინც დგას, როგორ მოვახერხებთ ამას, როდესაც არ ვარ დარწმუნებული, რომ გვაქვს ამის თუნდაც capacity, რასაც ხო შესაძლებლობა, თუნდაც კადრების თვალსაზრისით. და საერთოდ ძალიან ძნელია ის ყურება, განსაკუთრებით თბილისის აღარ ლაპარაკობ, განსაკუთრებით თბილისის რო გავხსნები, კადრების სათანადო კადრებისა, რომლებიც მუნიციპალიტეტებში ან იქაურების რომელსაც პროექტები უნდა გააკეთოს. კარგი, ეს კომენტარი თქვენს იმაზე ძალიან მადლობა, კითხვები. შეუძლებელია რომ კითხვები არ გქონდეს, იმიტომ რომ საერთოდ ქალაქის მიმართ აქვს ბევრი კითხვები და ეს ქალაქი ჩვენს მიერ არის ასაკი აშენებული და შემდეგ მოვიდა ჩალებში. ვიტყვი ამას. ერთ ნუანს გავუშვა თქვენის დებატით ხარს. ფაქტია, რომ როდესაც ერთამხედვართ არქიტექტორები, დაგვიმარებლები, ეკონომიოგრაფები, საზოგადოებრივი გეოგრაფები და ასე შემდეგ. ყოველთვის არის რა თქმა უნდა ესეთი განცდა, რომ აი ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ეს უფრო მნიშვნელოვანია. თუმცა როგორც ჩანს, ქალაქების განვითარებისთვის ყველას თავისი ფუნქცია გააჩნდა და მე ძალიან არ მინდა, რომ ჩვენ შეჯიბრებით რეჟიმში ვიყოთ, როგორც ჯობია, იმიტომ რომ ერთი მეორეს არ ცვლის. მეგონი ყველანი გამეთახმება. გუში ბატონმა ლადოვანცაზე კარგად ახლა მე ძალიან დავამახსოვრდა დღევანდელი ქალაქის განვითარება, ხვალინელი ქალაქის გეოგრაფიაა. ეს რაღაც მაშინდელ თვალის უკვე კვლევის ასე ვთქვათ საგანი ხდება. და თქვენს გზარდით და აქაც ვთქვა რომ ძალიან ბევრი სხვადასხვა მეთოდი ჭირდება, უბრალოდ სხვადასხვა სპეციალობის რომ საერთო კარგ შედეგამდე მივიდეთ. აი ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ რაღაცა რაზედაც საუბარი და გამიწყო. მე არ მგონია რომ დღეს ჩვენ გამისვლა პრინციპულად შევხვდებით, მაგრამ ამას ჩვენ ვგრძნობ და ხანდახან იგნორირება რო ხდება ამისი, ეს ძალიან ცუდია სოციოლოგების, ეკონომისტების და ბევრი სხვა პროფილის ხალხის მნიშვნელოვანი. ემენდა ბატონ ანტონიოს ვთხოვო, მას კარგი გამოცდილება აქვს პოსტსაბჭოთა უნივერსიტეტებთან და ქალაქების შემთხვევაში თანამშრომლობისა და რას ასე ვთქვათ რა არის მისი მხრიდან ვთქვათ საინტერესო ამ განათლების და აკადემიურ პროცესში რომ ითხრას თავისი გამოცდილებიდან გამოდიოდა. What is your experience about how you could start actually with this, but okay, do it now. Yeah, well, perhaps, actually, I think that as far as what I have found, between the differences between Western Europe and this very far Western Europe and very far Eastern Europe. We are very far west, you are very far east, but we are all Europe. But what I can do, and since we are in academia, and since we are talking about convergence, I have prepared little information that perhaps it will make sense to share with you on how you can make 8 million euros for your own schools. That was the recipe for ours. Perhaps this could be of interest because with this because for convergence you need energy. Energy is money, time, and in our capitalist society, that's the equation: time and money. So that's energy, and that's how we can achieve certain things, and of course education. So in our case, what we did is, so the goal of this forum is to critically analyze the concepts and practices of urban planning.
which have been employed as a response to the association agreement. That is the idea of this forum. Indeed, as an example of such association agreement, we at the Faculty of Architecture in Lisbon have been divulging and implementing the Bologna process. Because, you know, you have, you know, you were asking, Nick was asking a little while ago about what are we doing here, you know? Where are we and what are we doing here, you know? So one way of getting out of such a confused state is by drawing a map, you know? Inventing, drawing a map, saying where you want to go and where you are, you know? And so that's what we did. Our project was designed onto basically 3 pillars. The first pillar was the concept of sustainability geared towards architecture and urbanism. What does that mean? It means that the theme of our work, the theme of our project was architecture, urban planning in the perspective of sustainability. With that theme, with that theme, we built a project around it. And we said, we built a map around it. And we said, in order to get this, we need to do this, we need to find these partners, such and such. This is how we're going to do, this is how much time the students are going to stay, this is how many master student levels we're going to have, this is how many PhD students level we're going to have, and this is percentage from Azerbaijan, percentage from Georgia, percentage from Armenia, percentage from Moldavia, percentage from Belarus, and percentage from Ukraine. Okay, so I'm explaining to you in a very fast way what we're talking about, the map, you know. The second pillar was doing the adaptation, the convergence of these universities. This is awful, you know. I can't see with this, and I cannot see with, you know. Now, when I read down, I can't read anything. When I look at you with this, I can't see you. So this is terrible. Anyway, so that's why I keep taking them out in and out. Anyway, so that's what I was talking to you about a little earlier about convergence. Because you have to adapt, you have to change. Because the things that exist right now or in the recent past don't fit, don't converge. And when things don't fit, you know, it's impossible to get grades, it's impossible to get equivalences, it's not equivalent. What you studied here, you spent 1 semester studying here, you go back to Lisbon, and it's not worth anything. Well, that's a kashmar, you know. And and the same thing happens with you, you know. I mean, I remember, for example, I was asking you about the problems of the past in terms of convergence. I can give you one. Ukraine, for example. Ukraine, as I said, was our partner and is our partner. And, you know, the students would come to Lisbon, they would do their exams, and then they'd have to go back to Ukraine and do the same exams. You know, this is not fair. This is not right. You cannot have that. You should not have that. And the third pillar was the actual development of 30 new double degrees, of which some of them were done with GTU and TSU. During this long way of development and implementation of the new double degrees is when you get a degree from TSU and Lisbon at the same time, you know, which was what Nino was talking about. So during this long way of development and implementation of the new double degrees in architecture and urbanism, we verified the following educational organizational challenges. These, you know, when I asked about problems a little while ago, I was thinking about my own problems. You know, what are the problems that you faced? What are the problems you faced? Because look, you want to know what were our problems? I'm going to answer the question that I asked you. So it's fair for everyone. All right. So, so one of the problems was recognition of the credits, you know, the Bologna process story, by the non-European Union universities in Ukraine, Moldavia, you know, what I was talking to you about the exams as well. The lack of legislative,
lack of legislative support to implement the double degrees in the above-mentioned countries, and third, and the most, and I repeat, the most difficult, the human factor, the bureaucracy. What's in it for me? Oh, there's nothing for me? Well, I don't care. And when somebody who's in the bureaucratic process, in the bureaucratic position, says I don't care, it stops. It doesn't go anywhere. So, what's in it for me? I knew this capitalist in Portugal that one time said, you know, hey, 5-figure rule, 5-figure rule. Hey, what's 5-figure rule? Okay, what's in it for me? How do I get in? That's the 5-figure rule. Get it? That is the human factor, you know. Hashma. Anyway, human factor and bureaucracy as a break to smooth implementation of innovative curriculum. As to the advantages, okay, remember I also asked that question. Okay, so what are the advantages? For us, was a construction of a framework, a structure, capable of receiving and sending students who are interested in developing their knowledge and increase their own employability. By instilling onto the students the concept of the Swiss Army knife, you know the Swiss Army knife? That one that opens has a thing to cut, another thing to open bottles, another thing to cut nails, you know? What do you call that? Cold cell, kill cell. No, no, how do you say that in Georgia? The Swiss Army knife. Shweitzarul Army Huh? Okay, you're right. That one, you know, cut nails, open wine and stuff. So it's really important that if our concern is our academia and what we are teaching our students, we have to be able to give them the tools that are sufficiently flexible to create new opportunities for them. And and finally, in today's highly competitive world, universities must also compete with each other for students and for funding. As such, the ability to invent, coordinate, and implement such projects is really important for the survivability of these universities. You know, because you have to get students from different places and get funding from different places to make your university afloat. So basically, these were the answers to my questions. So now, Soso, you take the floor. Yeah, okay. Thank you, Dr. for this interesting viewpoint that you introduced before. Piotr, you want to something and then yes, okay. Thank you. Yes, I would like to say a few things about our experience with Bologna process and some issues with it. Right now, I'm a fan of Bologna process and most of my colleagues as well, but in the beginning, it was a very stressful thing that we had to deal with. First of all, the employers, they thought about bachelor studies as unfinished studies. So to offer unfinished studies wasn't something that made us popular. Right now, of course, people got it, what it means, bachelor and then master studies. But you know, there was a time, and it took like few years at least, for people to understand the concept and what it actually meant. Right now, as I told you, we are fans of Bologna process because of what also Joseph said about that there is no one direction of studies that should let people be spatial planners. Because of Bologna, right now, for the master level of studies, we have candidates that finish sociology, that finish architecture, that finish geography. We can learn from them, and they can learn from each other. Because of Bologna, because it is allowed, because we basically cannot put barriers for the students after different
bachelor studies to apply for our master studies in spatial management. So after all, it worked in favor of us. But the problem is that in the beginning, actually, we didn't get the explanation, you know? We were not prepared for it. Suddenly someone came and told us, okay, you have to divide the program. Unfortunately, some people thought that it means that we have to put 5 years into 3 years, which was also crazy. And then there was no idea what to do for master studies. All of it we had to learn on our own mistakes, unfortunately, mostly. It took some time. We've lost a lot of power. We aged a bit because of that and so on. Also, one more tool that appeared also with the connection to EU, e-learning. It's also a great, at least, support for didactic process. But still, our system is not ready for it. We don't get paid for e-learning hours. We are paid only for the hours that we teach in the room. So we get contact hours, exactly. I hate this term, contact hours. Yes, e-learning is also important contact, but somehow the system doesn't get it. So, you know, so all the ideas that comes with the convergence, it's after all, after years of bad experience, we see the light. We see the light. But, you know, we could probably be prepared in a better way to do this. Thank you. Thank you, Piotr. Now, maybe Jesse and then Leah. Sure. And again, also, if there was a question, just show me. I'm just picking up on a few threads that seem to be coming through here right now. And I guess, you know, the one that leads up most is related to this question of how we teach teachers how to teach, because I've sort of like long felt that that's like my job here right now in a lot of ways, is to, you know, in some ways begin that process a bit, because I can't help but feel as though like no amount of sort of like incredible institutional superstructures or institutional collaborations matter unless we have that final mile closed with people who know how to teach, with a faculty that's a little bit more stable and permanent. And I think that like that kind of institutional strength and growth is a piece that I notice as being particularly missing here right now. And I think that like that's a piece, and I'm not sure if it's a matter of carrots or sticks, or like whether there's a kind of devaluation of the sort of teaching field itself, but it just feels as though the sort of structuring of a semi-permanent faculty is a really crucial piece to that entire diagram. Otherwise, no amount of international collaboration seem to matter in the long run, right? They sort of fill a gap, they get money into the door, but I don't think that it sort of turns into sort of like meaningful change on the ground. Thank you. Now, Leah. I wanted to just come back to Dr. Antonio's comments and say that we should, one thing is that we should give students tools, teach them tools how to do something, how to find the information they're looking for. And we also need to teach them how to work on interdisciplinary projects. I believe that gradually there could be no such like one faculty, and a lot of different disciplines will be combined, and it will be interdisciplinary teaching, studying, and practical work.
it won't be divided that just architects are working on one architecture project, because it's already in the real world, the architect is not independent anymore. Architect or engineer, sustainable, analytical, urban designer, urban plan, they are all working together. Unfortunately not in Georgia, but in other countries this is what's happening, and I think they should be happening in Georgia too, and I'm always eager to collaborate with different, we can call them departments or programs, such as maybe geologists, or we have energy department, or even with business school, so that students learn how to collaborate and how to do interdisciplinary work. And if, I don't know, I just feel, I think that we're going towards this direction more. Yeah, that's good. I think the right track. So thank you. Nick, you want to also to or maybe Nino, I don't know. On the educational side, Georgi Kabunia can share experience of actually two systems, because he had 3 years in Lisbon University under Antonio. He did for his PhD studies. He came back and now he's going to finish and defend here, and that is a striking moment here, the difference between the systems, how it was there, how it was here, and probably he can have a few words. Then I have one more. Yeah, okay. So you want to answer the question, right? Yeah, that's different, so therefore I think there's to listen to Georgi. ერთ მთავარი რაც მაინტერესებს ახლა იყო არაერთი გამოხდა ყურადღება რომ აი სხვადასხვა აქტორებთან ვთქვით რომ კომუნიკაცია დავამყაროთ რომ ეგრეა იძახდა ბოლოს. რა მაინტერესებს ძალიან მომიწონა მე დაუშვი პორტუგალიაში რომ განსაკუთრებით ურბანისტები ჭიდროდ თანამშრომლობენ მუნიციპალიტეტებში, ხო? ამის გარეშე ესო წარმოუდგენელია ფაქტია. მაინტერესებს თუნდაც ამ ბოლონიის პროცესის ფარგლებში ან ზოგადად რას ფიქრობთ აი თქვენ პროგრამაში რამდენად დევს ის რომ კვლევარებმა დაუშვათ პრობლემატური საკითხები აიღონ მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით. ეს არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი და რამდენჯერ იქნება ამის აზრი. Okay, so we have two groups here. Georgisgan, and we are moving. I can box it. I raise our და ბოდიშვილი რომ გუშინდელი გავაცდინე და შესაძლოა ისეთ შეკითხვას დავსვა, რომელიც უკვე იქნა გაშუქებული გუში. თუ ეს ასე არის ბოდიშვილი წინასწარ და შეიძლება არ მიპასუხო. ბატონ მამუკასთან მაქვს შეკითხვა, რა მდგომარეობაში არის ბოლოს და ბოლოს მიღებული არის თუ არა ეს მიწათსარგებლობის ამოქმედების საკითხი, რომელიც დღეს ხვალ, მე ვიღაცამ თქვა გუში მოქმედდა და აქვს თუ არა რაიმე აი იმპაქტი რა, რა ზეგავლენა მოახდინა. კაი, მე კითხოს არ გადასვლა მაშინ გიორგის მასწავლებლად უპასუხო. ძირითადად უმაღლეს პასუხობ ერთი წერია უკვე და ეხლა იგივეს არტიკულად ჩვენი მხრიდან ეს დოკუმენტი სიმართლე ვთქვა, დიდი ხანია ხელი და წასულია, იმიტომ რომ ჭალებში რა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად მერიას ჩავაბარეთ ეს დოკუმენტი, მერია მიიღო და ჩვენ როგორც კონსულტანტები ისევ მონაწილეობთ ხოლმე გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს საკითხები ძირითადად მაინც ზოლიდებას უკავშირდება, რა თქმა უნდა, გარკვეულ არეალებში, ну მაინც ბოლოს ისე მივედით, რომ უკვე კერძო საკუთრებების განმავლობის მიუხედავად იმისა, რომ ეს დიდი მიწათსარგებლობის გენერალური საქმე არ არის, საკადასტრო ერთეულების მიხედვით რაღაცის განხილვა. და მეორე ეს რეგულაციები, რომელიც მერიას ასაკებია, რა თქმა უნდა, აინტერესებს, იმიტომ რომ გარკვეულწილად უნდა რომ ეს ყველაფერი მორგებული იყოს და მორგებულების დროში ცუდი გაგებით ამიტომ
მოგებული იყოს იმისთვის, რომ მან შემდეგ რეალობაში ეს მიღმა ამოქმედოს და მისი სამსახური რაღაცნაირად მომზადებული იყოს ამ პროცესებისადმი. მე ვფიქრობ, რომ მარტის თვეში ეს გამხიზდება, ამის გარანტია თითქოს ეხლა უკვე გვაქვს. დამტკიცებული საკრებულოს მიერ არ არის. იმიტომ რომ ორი პროცესი მოიწვა გუშინო. ესე უკვე მეოხდება, მაგრამ მე ვიცი, რაც მაქვს ბოლო ინფორმაციები, ეს ნამდვილად ესე არის და მე გამეჯერება ამ შემთხვევაში, ნამდვილად მარტის თვეში იქნება ეს დამტკიცებული რაღაცა საოცრებები არ მოხდა ჩვენს ქვეყანაში და უბრალოდ ეს ორი ეტაპი არის მიღება მერიის მხრიდან, მოგვიწევს ძალიან კარგად და მეორე არის, თუმცა მერია უკვე საკრებულოს გადაცემს ამ დოკუმენტს და მაშინ უნდა გარკვეული ცვლილებები შეიტანოს ამ დოკუმენტში, თუმცა ეს ყველაფერი ჩვენთან კონსულტაციით მოხდა. ასე რომ ნახოთ რა იქნება და როგორ იქნება, რაღაცა ისეთი ძირეული ცვლილებები არ არის, ძირეული ცვლილებები არის, თუმცა რაღაც გარკვეული ცვლილებები არის იმ ვარიანტთან შედარებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს. მადლობთ Branco პასუხისათვის. მე უპასუხებ გიორგის ეხლა და როგორი ჩემ კითხვაში პასუხი იყო ასე ვთქვათ, მე ესე კრიტიკა ჩვენც ვაპირებთ რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენ ასევე იცით რა სხვადასხვანაირია და რთულია მუნიციპალიტეტის თბილისის მუნიციპალიტეტი. აი ეს მაინტერესებდა რომ საკითხი იჭირდება მათი მხრიდან თუ უნივერსიტეტების მხრიდან არ არის აი ეს სპეკულირება დავაკეთებ ჩვენ დიდი ხანია ეს პროგრამა ნამდვილად არ აქვს, მაგრამ ის რომ არც ერთი მხარე ყოველთვის ჩვენი უნივერსიტეტის შესახებ უცხოაზე არც ერთი მხარე უნებს რა ქვია ვენებს არ იჭრის რომ ალბათ და ეს ფაქტია. თუმცა როდესაც არსებობს ინიციატივა, იქიდანაც საკმაოდ მძიმედ მოდის პასუხი საერთაშორისო იმიტომ რომ ისინი ვალდებულად მანამაინც ასეთ. ჯერჯერობით სამწუხაროდ აკადემიური სფეროსა და ბიზნეს, აკადემიური სფეროსა და ადმინისტრაციას, აკადემიური სფეროსა და სხვა ბენეფიციარებს შორის რაც უნდა იყოს ურთიერთობა, ჩვენ ქვეყანაში არ არის და ეს ერთ-ერთი განმასხვავებელია სამწუხაროდ, აი კონვერგენცია რომელზედაც ვაპარაკობ, ამ სფეროში ზოგადად უფრო მეტად არის მოსახდი. ჩვენ გვაქვს კიდე 4 წუთი, ასე რომ შეიძლება გავუგებთ ეს. გიორგი, ალბათ პასუხად თქვენს კითხვაზე. მიუხედავად იმისა, რომ არქიტექტურის ფაკულტეტზე დიდი ხანია მიმდინარეობს პროგრამები ზუსტად ურბანული დამიმარების მიმართულებით, რეკონსტრუქციის მიმართულებით, ლანდშაფტური არქიტექტურის მიმართულებით, მიუხედავად ამისა, მას მერე განსაკუთრებით როცა დავიწყეთ უკვე აი ამ ურბანისტიკის როგორც პროგრამაზე და როგორც ასე ვთქვათ ურბანისტის კვალიფიკაციაზე ფიქრი, ამის მერე ასე ვთქვათ ეს ამ მიმართულებამ კიდევ გარკვეული ასე ვთქვათ მხარები მიიღო ჩვენთან ფაკულტეტზე და ზუსტად ეს იყო ერთ-ერთი იმპულსი იმისათვის, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ მჭიდრო თანამშრომლობა განგვიარებინა თუ გავეგრძელებინა, ყოველ შემთხვევაში ასეთი პრიზმით გავაგრძელებთ მცირე ქალაქებთან, იმიტომ რომ თბილისი არის მსხვილი აგლომერაცია და აქ საკმაოდ კომპლექსურად არის გამოფრილი პრობლემები და რთულია ასე ვთქვათ რაღაც კომპონენტების ამორჩევა, ასე ვთქვათ სისტემატიზაცია, თვითონ თბილისში ეს სტრუქტურები არის დაგსახსული, ასე ვთქვათ ყველა ძალიან ბევრი სტრუქტურა მუშაობს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად სამწუხაროდ და ნამდვილად საჭიროა რაღაცა გამაერთიანებელი რგოლი, რომელიც ასე ვთქვათ გააერთიანებს აი ქალაქთან დაკავშირებულ ინტერესებს და საინტერესო შეიძლება ვორქშოპები და ასეთი მიმართულებით სამუშაოები გაგრძელდეს, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ტექნიკურ უნივერსიტეტში ბოლო პროექტი იყო ნახევარწლიანი პროექტი კრეატიული ლაბორატორია შეიქმნა, სადაც ჩვენ თანამშრომლობდით რუსთავის მერიასთან, არქიტექტურულ სამსახურთან, რუსთავის მერიის, ასევე ჩართულები იყვნენ ძალიან აქტიურად ჩვენი დოქტორანტები, რომლებმაც პორტუგალიაში გაიარეს მობილობის პროგრამით იყვნენ და სხვათა შორის გიორგი რომ ჩამოვიდა პორტუგალიიდან, გიორგი ინსტიტუტში გაგვიზიარა თავისი, ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო შედარებითი ანალიზი გააკეთა
ინსტიტუტში და ნუ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ ცდილობით რომ ეს გაგვითვალისწინებინა და მაქსიმალურად ცდილობთ ახლა ჩვენ ფაკულტეტზე რომ დოქტორანტებიც იყვნენ ჩართულები აი ამ კრეატიულ ლაბორატორიაში რა თქმა უნდა ჩვენს პროფესორებთან ერთად შეთავაზებული იქნა შეთანხმებული იყო რუსთავის მერიასთან თემატიკა ყველაზე პრობლემა ერთ-ერთი მტკივნეული საკითხი იყო ასე ვთქვათ წარმოდგენილი და აი ამ საკითხის გადაწყვეტაში მონაწილეობდნენ სტუდენტები მასიურად თავიანთი მოსაზრება უნდა ასე ვთქვათ გამოეხატათ წერილობით სკეჩით და შემდეგ აი ამ მცირე კვლევის საფუძველზე შეირჩა ვიწრო ჯგუფი 10 კაციანი ჯგუფი რომელმაც გააგრძელა აი ამ კრეატიულ ლაბორატორიაში მუშაობა თანამშრომლობით ამ ესე გაემგვა რომ ესე იგი რუსთავის ბაზალტის ქარხნის მეპატრონები წარმოებლებიც იყვნენ ძალიან დაინტერესებულები რომლებიც თანამშრომლობენ გერმანულ ასე ვთქვათ წარმოებასთან ფაქტურად იმათ აი ამ დიდი ქარხნის მერიის უნივერსიტეტის თანამშრომლობის შედეგად შემუშავა სპეციალური ესეთი კურსი ლექციების რომელიც იყო მიმართული სწორედ აი ამ პრობლემისკენ და შემდეგ ზუსტად ერთი კვირის წინ მოხდა პრეზენტაცია თვითონ გერმანიიდან იყვნენ ბავარიის აქტივისტთა კავშირის წარმომადგენლები ჩამოსულები ასევე წარმოების პრეზიდენტები ასევე სხვათა შორის მეცენატებიც იყვნენ ჩართულები პრემიაც კი დაწესდა გერმანელების მხრიდან ეს იყო 1000 евро გამარჯვებული პროექტისთვის და ამის გარდა ინტერნეტ მიყავთ გამარჯვებული გამოვლინდა ეს გამარჯვებული 3 ბავშვი მიყავთ ნახევარი წლით გერმანიაში და ისინი გაემგნენ პრაქტიკას გერმანიაში. იმედია გრძელდება ამ მუნიციპალიტეტის დიდი მადლობა. მე მგონი რა თქმა უნდა ძველი წარმოსადგენელი იყო რომ ჩვენ რაღაც ძალიან კონკრეტულ შედეგებს გავდოდით ამ საუბრით, მაგრამ მე მგონი ბევრი საკითხი დაშუქდა, რომელიც ნამდვილად მნიშვნელოვანია, რომელზედაც ვფიქრობთ ჩვენს პროგრამებში, როდესაც აკადემიურ საქმიანობაში ვეწევთ და რომელიც უშუალოდ ჩვენ ქალაქებში ხდება, იმიტომ რომ კადრების შემოსაბამობა იმ ამოცანებთან, რომელიც ჩვენ ქალაქებში აქვს, ფაქტია და საფეზია ამაზე აღიარება. დიდი მადლობა დასწრებისთვის. ჩვენ ცოტა ხანი გავველოდოთ შეგვიერთებიან პრეზენტაციების სესიებიდან კოლეგები და ნახევარი საათი გვექნება დაღუპვის ასე ვთქვათ საუბარი. შემდეგ როგორც პროგრამაშია ნაჩვენები 4 საათზე ვინოს დავაგებოვით და ამით დავუშვებთ პრეზენტაციას. Thank you.